హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు ది మోడర్న్ టీచర్. ఈ వీడియోలో మనం డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్ నోటిఫికేషన్ 2022కి సంబంధించిన ఒక పేపర్ని అనాలిసిస్ చేద్దాం. అండ్ అనాలిసిస్ ఏ టైప్లో ఉంటుంది అని అంటే, మనం ఈ ఎంటైర్ 80 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ని సాల్వ్ చేయకుండా ఆ క్వశ్చన్ రిలవెంట్ ఏరియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అది కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చనా, లేకపోతే ఆర్ట్కి సంబంధించిందా, డ్యాన్స్కి సంబంధించిందా, పాలిటిక్కి సంబంధించిందా, అలా మనం ఒక పేపర్ వెయిటేజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇది నా పేపర్ కాదు, నా ఫ్రెండ్ పేపర్. అతను January 2nd షిఫ్ట్లో రాశాడు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్, ఇది కామన్ టెస్ట్ ఫర్ స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ 3 జూనియర్ అసిస్టెంట్, టైపిస్ట్ అండ్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ వీళ్ళందరికీ సంబంధించి వీళ్ళందరికీ సింగిల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రతి షిఫ్ట్కి మారిపోయాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి డే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చేది. అండ్ సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ నార్మలైజేషన్. ఈ నార్మలైజేషన్ వల్ల రా స్కోర్ ఒకటి ఉంటుంది. అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ది పేపర్ కాంప్లెక్సిటీ బట్టి కొంతమందికి మార్క్స్ యాడ్ అయ్యాయి, కొంతమందికి మార్క్స్ తగ్గాయి కూడా. సో మనం ఎట్ ది ఎండ్ ఎనీథింగ్, ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా కానీ, ఏ షిఫ్ట్ అయినా కానీ పేపర్ ప్యాటర్న్ మటుకు ఎక్కువగా చేంజ్ అవ్వదు. సో ఏ ఏరియాస్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అనేది మనం ఇందులో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. సో వితౌట్ ఎనీ అడ్యూ, లెట్ us start our video. The first question: after the preliminary salutations to Lord Ganapati, the Sutradhara in Kuchipudi enters the stage with his curved stick known as. ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు మనకు ఆన్సర్ ఈజ్ కుటిలక. అయితే ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ దీనికి సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ ఆర్ట్, కల్చర్, డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్. సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనం హియర్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దిస్ సిలబస్ షీట్ ఉంది 2022 నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి. సో ఇందులో మనకి జనరల్ నాలెడ్జ్ 40 క్వశ్చన్స్, ఇందులో జనరల్ నాలెడ్జ్ 40 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఇంగ్లీష్ 40 క్వశ్చన్స్. అండ్ ఇక జనరల్ నాలెడ్జ్ చూస్తే మనకి స్పెసిఫిక్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అడిగాడు. సో దట్స్ వై ఫర్ షూర్ మనం కూచిపూడి గురించి, వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ ఆర్ట్, కల్చర్, డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్. సో ఏ బుక్లో చదివినా పర్లేదు మీరు, ఐ ఆల్రెడీ గేవ్ యూ సమ్ రిసోర్సెస్. సో అది కాకుండా మీరు కొద్దిగా ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఆర్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, సో మీరు వీటికి కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళైతే ఫర్ షూర్ మీ దగ్గర ఇంకా అదర్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. సో కూచిపూడికి రిలేటెడ్గా ఎక్కువ స్టఫ్ చదవాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ డ్యాన్స్ కాబట్టి దానికి సంబంధించి మనం కొద్దిగా ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి. బికాస్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో చూసినట్టయితే మనకు అందులో ఉన్న టెక్నికల్ టర్మ్స్ అడిగాడు. నౌ లెట్ us move to the next question. Who became the first player from India to get elected to Athletes Commission for International Table Tennis Federation, ITTF ki first Indian to get elected? Answer for this is Achanta Sharath Kamal. So Indian legend, Indian table tennis legend Sharath Kamal Achanta. ఇది ఆ పర్టికులర్ టైంలో కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్, తెలుగు లాంగ్వేజ్ బిలాంగ్ టు విచ్ లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీ? ఈజీ వన్, ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్. సో ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించింది. అగైన్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ ఆర్ట్, కల్చర్, డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్. క్వశ్చన్: Andhra Gas Infrastructure Corporation APGIC was incorporated on dash under the provisions of Companies Act as state government company. September 2nd, 2009 ఇది ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంపెనీగా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకున్నారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎకానమీ. సో ఎకానమీ విత్ స్పెసిఫిక్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Dash is constitutionalized by the government of Andhra Pradesh to effectively manage energy needs, realize the need for energy conservation, for effective usage on spread awareness on conservation, on energy conservation and energy efficiency measures in all sectors of the state. So ఇది ఆ పర్టికులర్ టైంలో కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ క్యాంపెయిన్ పలాన్ 1000 ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్. ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చనే. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ ది ఎపిక్ ఎరా of Indian music history, the compositions in music were known as. So Geet. Next, so ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు 3 questions from Indian art, culture, dance and music, 1 from economy and 3 from current affairs. ఇది ఇప్పటి వరకు వచ్చింది. In Swachh Sarvekshan 2022, which of the following states with more than 100 ULBs, urban local bodies, has become the cleanest in the nation? So answer for this is Madhya Pradesh.
అండ్ క్లీనెస్ట్ సిటీస్ కూడా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇండోరే ఉంటుంది ఇన్ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్. సో అగైన్ దిస్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. Now, next, who among the following is one of the three environmentalists who received Andhra Pradesh Biodiversity Conserver Award for the year 2021? K. Mrityunjay Rao. Idi kuda Andhra Pradesh current affairs ki related question. Yeah. So I already gave you this thing, resources lo cheppanu. Andhra Pradesh current affairs ki మనం తీసుకోవాల్సిన మెజర్స్ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ అవర్ రిసోర్స్, వాట్ షుడ్ బి అవర్ రిసోర్స్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్కి మీకు షైన్ ఇండియా బుక్ ఉంది. షైన్ ఇండియా, దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్. సో షైన్ ఇండియా బుక్ సరిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కరెంట్ అఫైర్స్కి. నౌ లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. As per the NSSO large scale survey 2011-12, Andhra Pradesh reduced the poverty level in the state from approximately 49% in 1973-74 to dash percentage in 2011 and 12. Answer is 9%. Again, ఎకానమీ విత్ ఎంఫసిస్, విత్ స్పెసిఫిక్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మనకి సిలబస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకానమీ అని క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేయకపోయినా కానీ మనకి హెడ్డింగ్లోనే స్పెసిఫిక్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అన్నాడు కాబట్టి ఫర్ షూర్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అగైన్ ఇది ఎకానమీకి రిలేటెడ్ అండ్ ఈవెన్ కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్ ఇది, బికాస్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇది వన్ ఆఫ్ ది మ్యాగజైన్స్లో వచ్చింది కాబట్టి. బట్ లెట్ us కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎకానమీ. Which part of Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014 contains the provisions related to access to higher education? Part 9. So part 9. Again, ఇండియన్ ఎకానమీ చదువుతున్నప్పుడు మనం దాంతోపాటు ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2014 కూడా చదవాలి. లెట్స్ సే మనకి అందులో అన్నీ కంప్లీట్గా గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ దట్ యాక్ట్ అండ్ ఆ యాక్ట్కి సంబంధించి కొన్ని షెడ్యూల్స్ మనకు కంపల్సరీగా వచ్చి ఉండాలి. అండ్ ఆ యాక్ట్లో భాగంగా ఎటువంటి మెగా ప్రాజెక్ట్స్ కండక్ట్ చేద్దామని చెప్పని అనుకున్నారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎటువంటి యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం అనుకున్నారు. సో ఇలాంటి రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండాలి మన దగ్గర. సో ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉండాలి, రైట్? సో 3 హియర్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇండియన్ ఎకానమీలోనే ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఫర్ ఏ వైల్ లెట్ us keep another one more thing. AP Bifurcation Act of 2014. సో దీనికి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇప్పటి వరకు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హంగర్ హాట్స్పాట్స్ June to September 2022 అవుట్లుక్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ బీన్ ది జాయింట్ వర్క్ ఆఫ్ FAO అండ్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్, ఈ రెండింటికి సంబంధించింది. అగైన్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ or are correct regarding balance of payments? BOP. The BOP records only the external visible transaction. The BOP account is always balanced as it is maintained by double entry bookkeeping system. So let us not enter into the technicalities here. మన టెక్నికాలిటీస్ మనం ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ని డిస్కస్ చేసుకోవడానికి రాలేదు. వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ సెషన్ ఫర్ దాట్. ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ పేపర్లో ఎటువంటి రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవే డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఆన్సర్ ఇస్, ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏది? ఓన్లీ ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. డబుల్ ఎంట్రీ బుక్ కీపింగ్ సిస్టమ్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. నా ఇది ఎకానమీకి రిలేటెడ్. Now, which of the international organization has extended an unconditional loan of 250 million for SALT project in Andhra Pradesh? SALT project ki sambandhinchi, SALT daniki oka abbreviation undi, daniki oka full form undi. SALT stands for Supporting Andhra Pradesh Learning Transformation. Idi a particular point of time lo relevant because current affairs ki related adi, and now everything has changed. సో అలాంటి టాపిక్స్ మనకి ఇప్పుడు రాకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్లో ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే. సో అనదర్ వన్ మోర్ థింగ్ యాడెడ్ హియర్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఉంది ఈ పేపర్లో. ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ CBDC announced by the RBI. Which of the following is not one among the 4 banks which will issue digital tokens in same denomination as a paper currency that can be used to make and receive payments? So back in 2022, RBI, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఒక సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకొచ్చింది అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ ద డిజిటల్ కరెన్సీ, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీతో ఉండే డిజిటల్ కరెన్సీ లైక్ బిట్ కాయిన్, ఎథీరియం, ఈ టైప్లోది
కానీ అవి దే ఆర్ నాట్ సెంట్రలైజ్డ్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ సెంట్రలైజ్డ్. ఇవి సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఇది. సో ఈ రూపీ దానికి పెట్టిన పేరు వీళ్ళు. అండ్ హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ బ్యాంక్స్. స్టార్టింగ్లో కొన్ని బ్యాంక్స్ అసోసియేట్ అయ్యే దీంతో, అండ్ వన్ సచ్ బ్యాంక్ ఈజ్ హెచ్డిఎఫ్సి. సో అగైన్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ బోత్ ఎకానమీ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్, బట్ మనం కరెంట్ అఫేర్స్లోనే పెడదాం, ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇది న్యూస్లో ఉంది. సో కరెంట్ అఫేర్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ డస్ నాట్ ఫ్లో త్రూ ఆంధ్రప్రదేశ్? కావేరి, గోదావరి, వేదవతి, పలార్. ఆన్సర్ ఈస్ కావేరి. It is one of the southern rivers which originates in Karnataka to Tamil Nadu, and finally drains into Bay of Bengal. So river Kaveri. So here it is associated with geography. India Science and Research Fellowship ISRF program to pursue research in frontier advanced areas of science including medicine and agriculture is funded by which of the following? Department of Science and Technology, DST. Again, this is associated with current affairs, or ఇక జనరల్ సైన్స్లో కూడా ఇచ్చాడు, బట్ లెట్ us not worry about these. ఇలా క్లాషెస్ వచ్చినప్పుడు మనం అంతలాగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాష్ ఈజ్ ఏ క్యాటిల్ ట్రేడింగ్ ఫెస్టివల్ that takes place in Vijayanagaram, పైడితల్లమ్మ ఉత్సవం. The people who are in Vijayanagaram, they know this thing. Again, this is something which is associated with Indian art, culture, dance and music. ఫెస్టివల్స్ గురించి కూడా అడుగుతారు కంపల్సరీగా. సో నేను రాసిన పేపర్లో నాకు గుర్తున్నంత వరకు దే ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు సిరిమానోత్సవం. ఇది విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించింది ఇది కూడా. సో పర్టికులర్గా నదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిఫరెంట్ లోకల్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి, లోకల్ ట్రెడిషనల్ ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు రీసెంట్గా చందనోత్సవం, సింహాచలం చందనోత్సవం న్యూస్లో ఉంది. సో దానికి సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. చందనోత్సవం ఏ టెంపుల్కి రిలేటెడ్ అని. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. సో లెట్స్ కీప్ అనదర్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్. Let us move to the next question. In the context of nationalism in Hyderabad state, who was responsible for organizing Anjuman-e-Marif? ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్, particularly Indian national movement with emphasis on Andhra Pradesh. So answer for this is option C, Mullah Abdul Qayyum. So Indian history లో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, particularly Andhra Pradesh relevant area. The following districts of Andhra Pradesh is known for its good quality mica? Answer for this is Nellore mica. Next geographic related thing idi AP geography. The dash hidden away, a thin sheet of grey matter that in human brain lies below the general region of insula in connectivity is unique in that it receives input from virtually all regions of the cortex and projects back almost all the regions of the cortex. So very technical one, claustrum. But the people ఎవరైతే జనరల్ సైన్స్ రెగ్యులర్గా చదివే వాళ్ళు ఉన్నారో, ద పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఆర్ఆర్బి, ఎన్టీపీసీ, ఎస్ఎస్సి, సో వీళ్ళకి ఈజీగా తెలిసే క్వశ్చన్ ఇది. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. And I added another one more thing in general science. Sorry. Next question. Which of the following is not a name of agroclimatic zones of Andhra Pradesh? Answer is Pandey zone. So we have Godavari zone, Case rainfall zone, North coastal zone. So Pandey zone is nowhere associated with Andhra Pradesh. Agroclimatic zone kaadu. So I'm adding another one more thing in geography. Next. Which of the following is national level cooperative body of marketing in India? సో ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏది? ది ట్రైబల్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ మార్కెటింగ్ డెవలప్మెంట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ట్రైఫెడ్. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. నా అగ్రికల్చర్కి రిలేటెడ్ థింగ్ ఇది, ఇండియన్ జియోగ్రఫీ అగ్రికల్చర్, బట్ లెట్ అస్ నాట్ డైరెక్ట్గా అగ్రికల్చర్ కాదు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎకానమీ. సో లెట్స్ యాడ్ అనదర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇన్ ఎకానమీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ countries won the SAFF Under 17 Championship 2022. SAF is associated with football, South Asian Football Federation. So answer for this is option 3, India. So adi a particular point of time lo current affairs related one. Which of the following is one stop public grievance redressal platform of citizens of Andhra Pradesh? So if you remember, oka year back varaku manaki Spandana ani oka grievance cell undedi. If you're having any
ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు పబ్లిక్ గవర్నెన్స్ మనం ఆ స్పందనకి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అనమాట. యాజ్ ఆఫ్ నా వీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ స్పందన, బట్ ఆ టైంలో మనకి స్పందన ఉండేది. As of November 2022, who among the following is the chairman of Andhra Pradesh Legislative Assembly? Koye Motion Raju. So again, current affairs and the people who are in news. Next question. According to Malthusian theory, population increases with the geometric progression. So Malthusian theory, economic related thing. Which of the following is not a fundamental duty of Indian citizens given in the constitution? So ఇచ్చిన 4 options లో to increase production of food grains and eradicate poverty, this is not one of the 11 fundamental duties that we are having in our country. So ఇది fundamental duty కాదు. So politics related question వచ్చింది. Through which of the charter acts the law member in the executive council of the governor general was given full rank as a member? సో ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ కింద, ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ కింద ఏ చార్టర్ యాక్ట్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు? ఇన్ ద చార్టర్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1853. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ పాలిటీ. హిస్టరీ కాదు, ఇది పాలిటిక్స్ సంబంధించింది. సో పాలిటీ ఫస్ట్ చాప్టర్స్ చూస్తే మనకి ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆల్ దీస్ చార్టర్ యాక్ట్స్, కౌన్సిల్ యాక్ట్స్, నెక్స్ట్ 1919, 1909, 1935 యాక్ట్స్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ యాక్ట్స్లో ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ జరిగాయి, సో వీటికి సంబంధించి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. మోస్ట్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. According to IBEF, Indian Brand Equity Foundation, which of the following statements either are true for FDI inflow in Andhra Pradesh between October 2019-22? So a particular point of time lo the thing which is there in the news. So AP current affairs ki sambandhinchindi idi. So I am adding another one more thing here. So answer దీనికి FDI inflows in Andhra Pradesh stood at USD $550.42 million. Next question. Which district of Andhra Pradesh is the Malapakonda heritage site? So ఏ ప్లేస్లో ఈ పర్టిక్యులర్ సైట్ ఉంది? ఆన్సర్ ఈజ్ అనంతపూర్. సో హెరిటేజ్ సైట్స్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. Next question. By which year the central government has set a target of 40% reduction in particulate matter concentration in cities covered under National Clean Air Program NCAP in the September 2022 by the year 2026? So 2026 kalla ఎయిర్లో ఉండే పార్టికులేట్ మ్యాటర్ PM 2.5 అండ్ PM 10, సో వీటిని 40% రెడ్యూస్ చేయాలని బై ద ఇయర్ 2026 ఎన్సీఏపీకి సంబంధించింది అనమాట. ఇది నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్. సో అగైన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ కందుకూరి వీరేశలింగం? ఇన్కరెక్ట్ అడిగాడు ఇక్కడ. హి వాజ్ స్ట్రాంగ్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ విమెన్ ఎడ్యుకేషన్. ఎస్. He founded Brahma Samaj in Andhra Pradesh. Yes. Is popularly known as Gadya Tikkanna. Yes. He started journal called Indu Prakash. No. Indu Prakash అనేది ఒక మరాఠీ జర్నల్. This is nowhere associated with Andhra Pradesh and Telugu. Okay. So again Andhra Pradesh ki related history related question వచ్చింది. So I'm keeping one here. Next question. To implement state action plan and make state climate resilient through enhanced climate change governance, the government of Andhra Pradesh created a dash specific unit under its environment, forest, science and technology department. So climate change cell ane danni appudu form chesaru. So again it is associated with both science, general science and current affairs as well. So Andhra Pradesh ki relevant areas anni kuda చూడాల్సిందే మనం. గవర్నమెంట్ తీసుకునే పాలసీస్ అండ్ గవర్నెన్స్లో వీళ్ళు ఫామ్ చేస్తున్న డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ పర్టికులర్ చైరింగ్ కమిటీస్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. యాజ్ ఆఫ్ December 2022, who has been appointed as the new chief secretary of Andhra Pradesh state government? KS Jawahar Reddy. Again current affairs and the people who are in personalities. Next. Which year did Andhra Pradesh High Court become independent after it split up from Telangana? Answer 2019. సో 2019లో ఎట్ ద టైమ్ జస్ట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్, ఆ టైంలో జస్టిస్ సిటీ అని చెప్పి ఒకటి కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట. 2019 ఎలక్షన్స్కి ముందు జస్టిస్ సిటీ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. నేలపాడు అనే ప్లేస్లో ఉంటుంది, అమరావతి నేలపాడు విలేజ్లో ఉంటుంది. ఆ ఏరియాని, ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాని జస్టిస్ సిటీ అంటారు. సో 2019 వరకు కూడా మనకి హైకోర్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బట్ ద జ్యుడికేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని చెప్పని ఉండేది.
సో we don't have a complete entity ఉండేది కాదు, కంప్లీట్ బిల్డింగ్ లేదు. బట్ ఇన్ ద ఇయర్ 2019 వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. 2019 జస్టిస్ సిటీ అప్పుడు ఫోర్స్లోకి వచ్చింది, అప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు కంప్లీట్గా. సో ఇన్ ద ఇయర్ 2019. సో అగైన్ దిస్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ సో వే వీ కెన్ కీప్ ఇట్ ఏపీ పాలిటీ ఆర్ ఏపీ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్కి సంబంధించింది. అగైన్ దిస్ వన్. So I'm keeping another one more thing here. Which of the following statements is or are not true for fundamental rights in Indian Constitution? The original Constitution had 5 fundamental rights, but after the passage of the amendment in 1978, now we have 6 fundamental rights. Ikkada not true question అని అడిగాడు. Not true. They are asking about the not true. Actually, the original fundamental rights 7, but after the 1978 amendment, what happened? 44th amendment of 1978, ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ 7 నుంచి 6కి వచ్చాయి బికాస్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఇట్ సీజ్ టు బి ఎ ఫండమెంటల్ రైట్. అది ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు. నౌ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ ఆర్ ఎ లీగల్ రైట్. ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. అగైన్ పాలిటిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. దయాల్ దాస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మూమెంట్స్? నిరంకారి మూమెంట్. సో దిస్ పర్సన్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ నిరంకారి మూమెంట్. అగైన్ ఇండియన్ హిస్టరీలో మనం పాపులర్ అప్రైజింగ్స్, ట్రైబల్ అప్రైజింగ్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రంపా రెబిలియన్ ఉంటుంది, రంపా ఉంటుంది. అల్లూరి సీతారామరాజుకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ చూడాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ ముండా రెబిలియన్. సో బిర్సా ముండాకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ చూడాలి. అలాగే ఆల్ దీస్ అప్రైజింగ్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మోప్లా రెబిలియన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీకి సంబంధించి మనకి రంపా రెబలియన్ గురించి తెలియాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పులారి సత్యాగ్రహ గురించి తెలియాలి. అండ్ సో అగైన్ సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ హిస్టరీ. In which year the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, FRBM Act, which describes the Reserve Bank of India should not buy government bonds except under exceptional circumstances, became effective in the year 2004. FRBM Act of 2004. Next question, when was Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act passed? So it was in the year 1950. Again, this is something which is associated with Indian national movement with specific emphasis on Andhra Pradesh. సో వీడియో పెద్దది అయిపోతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ బ్రేకింగ్ దిస్ వీడియో ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఈ పార్ట్లో మనం జనరల్ నాలెడ్జ్ జీకేకి సంబంధించిన 40 క్వశ్చన్స్ చూసాం అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో మనం ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన 40 క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. నౌ లెట్ us look at this syllabus chart. సో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించి అరౌండ్ 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ విత్ స్పెసిఫిక్ ఎంఫసిస్ ఆన్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి రిలేటెడ్గా కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దాట్. సో ఇండియన్ జియోగ్రఫీ, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్కి సంబంధించి 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఎకానమీకి సంబంధించి 6 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. పాలిటీకి సంబంధించి 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్. స్పోర్ట్స్కి రిలేటెడ్గా ఇక్కడ నేను కరెంట్ అఫైర్స్లోనే కలిపేశాను. బట్ ఇఫ్ యూ సీ స్పోర్ట్స్కి రిలేటెడ్గా, కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్గా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో నాట్ స్పెసిఫిక్గా స్పోర్ట్స్లోనే, అంటే లెట్స్ సే దే కెన్ ఆస్క్ సమ్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు క్రికెట్. సో క్రికెట్కి సంబంధించి కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ అడగచ్చు, ఫుట్బాల్కి సంబంధించి కొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ అడగచ్చు. సో హియర్ కానీ మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ స్పోర్ట్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శరత్ కమల్ ఆచంట గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్పోర్ట్స్. ఈజ్ అ పర్సన్, స్పోర్ట్స్ పర్సన్, కానీ అది కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. అలా చూసినట్టయితే ఈ ఎంటైర్ పేపర్, ఈ 40 మార్క్స్లో మోస్ట్ డామినెంట్ వన్ ఈజ్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో కరెంట్ అఫైర్స్ విల్ ప్లే ఏ వెరీ వెరీ వైటల్ రోల్. ఈ 40 మార్క్స్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ క్వార్టర్ ఆఫ్ పేపర్, మోర్ దెన్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఎ పేపర్. 40 మార్క్స్లో 10 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ మనకు ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. సో నౌ యూ కెన్ సీ, సో ట్రై అండ్ అండర్స్టాండ్ ది గ్రావిటీ హియర్. ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లే చేస్తున్న వైటల్ రోల్ ఏంటో అర్థం చేసుకోండి. సో గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్ నా. సో కరెంట్ అఫైర్స్కి మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక రిసోర్స్ ఇచ్చాను. బట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ నా, నేను కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్గా ఒక కంప్లీట్ కోర్స్ తీసుకురాబోతున్నాను అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్రీ, అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. సో కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్గా ఏప్రిల్ మంత్కి సంబంధించి ఒక ఎంసీక్యూ వీడియో వస్తుంది. ఎంటైర్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఏప్రిల్ ఎంటైర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్ అండ్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్తో పాటు అలాంగ్ విత్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న స్టాటిక్ పోర్షన్ కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోస్లో ఇస్తాను.
So it will cover both static as well as current affairs. So soon, in 2 or 3 days, this video will be live. And ఎలాగైతే మీరు ఈ వీడియోస్ చూస్తున్నారో, లెట్స్ సే ద పాస్ట్ వీడియో ఐ గాట్ మోర్ దెన్ 5,000 వ్యూస్ అండ్ మోర్ దెన్ 250 సబ్స్క్రైబర్స్, న్యూ సబ్స్క్రైబర్స్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ గ్లాడ్. అండ్ నేను మీకు హెల్ప్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. So just subscribe the video and share this video with the aspirants, with the fellow aspirants ఎవరైతే హైకోర్ట్ అండ్ ఏపీ హైకోర్ట్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ సబార్డినేట్ కోర్స్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ డోంట్ మిస్ ఇట్. సూన్ నేను ఈ సెకండ్ పార్ట్ వీడియో కూడా తీసుకొస్తాను ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి. సో దానికి కూడా ఐ విల్ ట్రై టు బ్రింగ్ అవుట్ సమ్ పీడిఎఫ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ రిసోర్సెస్ నా దగ్గర నుంచి కూడా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. సో that's it. So this is the end of the video. Thank you for watching. Signing off, your modern teacher.